Good morning. Mangwanani. We'll just like every presentation, we'll do a short review. We've been moving kind of steadily. We went through Acts 27. Acts chapter 27. And we've been talking about the three types of world order. What the world was battling over in the last 100 years. Whether it would be bipolar, multipolar or unipolar. And we find that our prophetic evidence and history all teaches us that this is the threat. This unipolar world order dictated by a superpower. But to justify this world order, we find those that believe in it engage in conspiracy theories against the other possible world order, globalism, really seen most clearly in the actions of the UN. There's a really good documentary on this 1991 Gulf War. If you're going to look for external documentaries to fill in this history, there's an organization called Frontline. They put out really good documentaries. They do some really good ones on Vladimir Putin and Donald Trump. But there's a very old one that goes back to this history. It's about the Gulf War. And we spoke about the ambassador's daughter, the ambassador of Kuwait's daughter. And how they used lies to convince the public. You can watch all of those recordings on this documentary. And they're good sources, even to understand how Putin came to power. And the rise of Donald Trump. Connected to this, we brought in the subject of Walter Weiss, because we find him on this side of the equation. And he and those that follow him believe in conspiracy theories related to this. And his conspiracy theories, such as the ones about 9/11, but the other subjects he addresses say there's a great deal of evidence. There's a great deal of evidence, but they discount it
vasi havabvumirane neumbowo in favour of a tiny piece of evidence. vanobva vatenderana nevanhuwo vashoma shoma vanounza umbowo hwavo hunenge hweu. And we talked about 9/11 and the plane that hit the Pentagon. Takataura nezve9/11 nendege dzakarova kuamerica. The same thing happens with other issues. Izvi zvinoitika futiwo pane dzimwe nyaya. 97% of climate scientists Pane vanhu vazhinji vanosvika pa97 pane vanhu vese 100 vanotenda nezve believe in climate change. vanotenda kuti zvoni nyika yatiri kurarama kunze mamiriro ekunze ari kuchinja. 3% don't. Asi kune vashoma shoma vanenge 3 pa100 vega vega vasingazvibvume izvozvo. But they'll discount the majority Asi vanhu vanenge ava vanoti aiwa isusu hatingateerere zvinotaurwa nevakawanda because the minute it's a majority, nekuti kana vangowanda vanhu vanotsigira pfungwa they believe that they must be orchestrated by this kind of deep state vanobva vati zvoni vanhu ava vakawanda ava vanenge vane chavanacho chekuita nevanhu nenyika yese tenderere. with a secret agenda. Vanofunga kuti pane zvimwe zvavarida kuita muchihwande. And we could go through many conspiracy theories. Tinogona kubata zvinhu zvakawanda zvemanyepo zvinodzidziswa. The one that we addressed Imwe yatakambotaura nezvayo was vaccines. takataura nyaya yemajekiseni. And we not only addressed them prophetically, takazvitarisa neziso rechiprofita. we also made a parable out of them. Takabva tatora nyaya yemajekiseni tikaita uri mufananidzo. Because for the same reason that this side of the equation doesn't accept vaccines, Chinhu chinoitawo kuti ava vasatende nezvemajekiseni points to their actual original problem. chinhu zvinotirakidza panotangira dambudziko ravo. There's a virus Kunenge kune utachiwana that in the past inenge yakambovapo kare. has killed millions of people. Utachiwana unenge wakauraya vanhu vazhinji vanosvika kumamiriyoni. Church and state Kunewo vane mubatanidzo wechechi wesangano nenyika nehurumende. dictatorship, Kunenge kune vamwe vatungamiriri vanobata nechisimba senge madzimambo. Iraq war, Koita hondo yekuiraki. smallpox, Koita chirwere chinenge chesmallpox. many different viruses. Kune ese aya utachiwana watinoona. Those that lived through the smallpox epidemics Kune avo vakararama munguva kweishura smallpox had a perfectly functioning memory cell. vakakwanisa kuva nendangariro dzechirwere ichi. So they knew Saka vaiziva ivo the danger of the virus. kuti chirwere ichi chakaipa sei. But over time, Asi nekufamba kwenguva because successive generations, nekuti vanhu vanoramba vachirarama down to the 4th generation, kusvika chizukuru chechizukuru chechizukuru do not remember, havachazive. you find the virus comes back Unoona kuti utachiwana hunodzoka and they have no memory cells. nekuti havana ndangariro dzechirwere ichi. They do not remember Havakwanise kurangarira. the danger of church and state. Havakwanise kurangarira kuipa kwanga kwakaita kubatanidzwa kwesangano nehurumende. And the 4th generation, Muchizukuru chechizukuru chechizukuru they won't go back to history to see, havadi kudzokera kunhoroondo kuti vanonzwisisa. they won't make a choice, Havadi kuita sarudzo a decision kana kuita sarudzo to revisit this history, kudzokera kunhoroondo iyo yekutanga. take a weaker form of it, Votora utachiwana hunenge husina kunyatsoti simbei like a history book, senge mabhuku enhoroondo. inject themselves, Vozvibaya nejekiseni iroro create a memory cell, vogadzirira ndangariro mupfungwa and mavo. become immune. Vobva vakwanisa kuti utachiwana huvabate zvine simba. So when the original virus comes back, Panozodzoka utachiwana uyo zvakare they cannot protect themselves from it. havana mwiri wavo haukwanise kuvadzivirira kubva kuutachiwana iwowo. And whether it's dealing with an actual literal virus Hazvina basa kuti utachiwana chaiwo chaiwo kana kuti zvimwe zvakatiwo utachiwana or another type of illness, kana kuti chirwere chipi nechipi that becomes the problem. ndo rinobva rava dambudziko. So what we want to do in our studies Nhasi zvatinoda kuita muzvidzidzo zvedu is take the time toda kutora nguva to build some memory cells. kuti tigadzire ndangariro. So we're going to go back into some histories Tichadzokera munhoroondo and learn from them. tobva tadzidza kubva kune nhoroondo idzodzo. We talked about the ship of Adramyttium, Takataura nezvechikepe chinonzi Adramyttium.
It means to abide in death. zvinoreva kuramba uchigara uri murufu. And what does the ship of Adramyttium represent? Takati chikepe ichi chinomirire cheadramyttium. It's Felix Takati chinomirira murume anonzi Felix and Festus nemurume anonzi Festus and Agrippa. nemurume anonzi Agrippa. And Felix and Festus Tikati Felix na Festus represent the United States, vanomirira hurumende yeAmerica. and Agrippa Agrippa represents Adventism. anomirira masavada. It covers the history. Takaona kuti zvinofamba munhoroondo iyi Of 1989 to Sunday law. kubva pa1989 kusvika paSunday. Then there's a second ship, Takaona imwe ngarava the ship of Alexandria, chikepe cheAlexandria and it means protector and defender of the people. inoreva vanochengetedza vanhu. And I'm trusting as I do this, Ndiri kuvimba kuti pandiri kuita izvi you all know these lines and it's just revision. kuti munonzwisisa nhoroondo idzi takungodzokorodza. You all know it's 1798 Tinoziva kuti inotangira mugore ra1798 for United States and Adventism. kuAmerica nechisavadha We begin this ship from 1798 ndo pachinotangira, because this ship nekuti ngarava iyo protects inodzivirira and defends the people. inochengetedza nekudzivirira vanhu. The United States and Adventism America nechisabata from 1798 kutangira mugore ra1798 are protecting and defending the people. dziri kudzivirira vanhu. We come to 1844. Touya mugore ra1844 This is Alexandria. apo panzvimbo inonzi Alexandria kuEgypt. This is Myra. Apo panzvimbo inonzi Myra And then the ship comes to Nidus, kunosvika panzvimbo inonzi Nidus 1863. mugore ra1863. This is that line in the ship of Alexandria. zvinofamba zvichiita kuchikepe cheAlexandria. We find the ship starts at Alexandria Tinoona kuti ngarava iyi inotangira paAlexandria and it's sailing on its course yofamba ichitenderera just as normal ichifamba zvakanaka sezvainosiita as they'd planned sezvavanga vakatarisira until they come to Nidus. kusvika vasvika panzvimbo iyo inonzi Nidus. And then what happens? Chii chinobva chaitika, It's a contrary wind kunouya mhepo and the ship goes off course. inoiisa kuti ibve parwendo rwayo rwainga ichifamba naro. And this ship, Chikepe ichi the United States and Adventism, chikepe cheAmerica nesavadha is never back on course after 1863. hachizodzokere zvakare panzira yaifamba nayo kubvira mugore ra1863. The damage is irreversible. zvatokanganisika hazvichakwanisa kudzokoredza panzvimbo. So from 1798 to 1863, mugore ra1798 kusvika muna 1863 the ship is on course. chikepe chiri kufamba nenzira chaiyo chaiyo. 1863, Asi mugore ra1863 there's contrary winds kunouya mhepo dzisina kunaka that drive this ship off course, dzosundira chikepe chikude munzira macho. and the damage is irreversible. Kukanganisika kunoitika papo hakuri kukagadzirisika. So what are the contrary winds of 1863? Saka imhepo dzipiko dzinouya mugore ra1863? 1861 Mugore ra1861 to 1865. kusvika mugore ra1865. This is the history of the American Revolution. Iyi inhoroondo yekurwa kwaitika mukati meAmerica. Winds in Bible prophecy represent strife. Mhepo muchiprofita zvinoreva kusagadzikana. And it's this external strife Kusagadzikana kuri kuitika kunze kwesangano that have this effect on the institutions of America and the church. ndo kunowanikwa kuchibata masavadha neAmerica. So much of the remainder of our time together, Nguva yedu izhinji yatichiri nayo we're going to be discussing the history of that civil war tinenge tichitaura nezvehondo yakaitika kuAmerica and the surrounding history nezvinokomberedza zvakatenderedza nhoroondo iyoyo that led to that civil war. zvakaita kuti hondo igozoitika. This is why I wanted to go to the ship of Alexandria, zvanga ndichidira kutende kuchikepe icho
chealexandria. We went to Adramyttium Takamboenda kuchikepe Adramyttium. so we could see Panium to Sunday Law, Takaona nguva yePanium kusvika paSunday Law. pick up the rise of the Seventh Kingdom, Tikaona kusimuka kuchaita umambo hwechinomwe. and compare it to 1991, Tikazvienzanisa nenguva ye1991. when you already see the characteristics of the seventh. Tinoona kuti munguva iyo pane kamwe kakuitika kanoitika kakanangofananawo nekanoitika muumambo hwechinomwe. Because Panium is the defeat of the King of the South, Nekuti Panium ndipo panokurirwa mambo ekuzasi. 1991 its death. Na mugore ra1991 ndo painofa mambo ekuzasi. So that's why we went to Adramyttium. Ndo saka takaenda kune chikepe chaAdramyttium. We went to Alexandria Tazoenda kuchikepe Alexandria so that we can pick up this history, kuti tigonobata nezvenhoroondo inoitika makore aya, that these institutions kuti sabata neAmerica go off course kuti anobuda munzira yanga ifanira kufamba nayo, in the history of the Civil War. kuti munguva yehondo yekuAmerica. And again, Tinoona futi we're not focusing on Adventism but the United States. hatisi kuzotarisa nezvesabata asi tichatarisa nezvenyika yeAmerica. Someone asked a question yesterday Kune umwe akabvunza mubvunzo nezuro about how we prove that 2019 is Raphia. kuti tine umbowo here kuti gore rino ratiri ndo reRaphia. We don't have time to teach that here, Hatina nguva yekuti tizvidzidzise pano, but if anyone could help him with videos, asi kana pane umwe angamubatsirawo nemavhidhios, presentations where that's already been taught, zvidzidziso pazvakadzidziswa izvozvo, perhaps he can see that way. pamwe angabatsirikana. But I just want to remind us of the history. Ndoda kungotiyeuchidza nenhoroondo yacho. We talked about the hand, Takataura nezveruoko, chanza. the hand has 5 fingers. Kati chanza chine zvigumwe zvishanu. 1989, Tikati kune chigumwe chinomirira 1989, 9/11, chimwe chinomirira 9/11, 2014, chinomirira 2014, 2019, 2019 and Panium. nePanium. We understand that it's this history, Tinonzwisa kuti nhoroondo iyi 9/11 to 2014, kuti 9/11 kusvika pa2014 where particular truth is opening up. pane chimwe chokwadi chinenge chivhurika. There's an increase of knowledge. Panoita kuwanda kwezivo 9/11 kubva pagore ra9/11 to 2009, kusvika pana 2009, formalized ndobva shoko racho rapuwa chiremera 2012. mugore ra2012. This is that history. Ndo nhoroondo yacho iyi. In 2009, Mugore ra2009 it's the 2520 that's laid out. pane dzidziso ye2520 inoiswa pachena. This history Munhoroondo iyi is the subject of a message, ndo nhoroondo yenyaya but also of a messenger. nemutumwa. The same person that has the increase of knowledge Munhu mumwe chete anouya neshoko iri experiences the formalization. ndiye anopa shoko iri chiremera. 2009, Mugore ra2009 if we were to take it back a dispensation, tikada kudzokera kune imwe nguva, it's 1989, 1991, tinoona yakafane 1989, 1991, gore 1996, ra96 9/11. negore ra2001. Increase of knowledge, formalization. Panouya kuwanda kwezivo, kouya zivo yacho da painopuwa chiremera yotekeshera. So in 2009, it's the 2520 that's laid out, Mugore ra2009 dzidziso ye2520 ndo inoburitswa pachena. the most comprehensive studies done on that subject. Zvidzidzo zvakanyatsokuvumbilidzwa zvinoitika pagore iroro. And we could also speak about the external events Tinogona kutarisa zvaitika mukati menyika that we need to bring to those two waymarks zvatinogona kuisa pamazuva ayo maviri that correspond to the rise of Donald Trump. zvinoitawo zvatinoona zvichifanana nekukwira kunenge kuchiitawo Donald Trump. But in 2009, Mugore ra2009 it's the 2520. ndo gore panobuda fundiso ye2520. In 2012, Mugore ra2012 what is the subject? inyaya iripo It's the 2520
panouya nyaya 25:20 but through Daniel chapter 5, ichiuya kuburikidza nebhuku raDaniel chapter 5 showing that the 2520 is the 126 inotirakidza kuti 25:20 ndo makore 126 and the 151. nemakore 151. So 126 and 151 inotiburitsira 126 yaive 151 years. become a subject of Bible prophecy. ndobva zvave nyaya yemuchiprofita. It's the 126 and the 151 makore aya 126 ne151 that are used to predict 2014. ndiwo anouya achikwanisa kuzotibatsira kuti tizive nezvegore ra2014. So when these two numbers are understood in 2012, panonzwisiswa manhamba aya mugore ra2012 it's understood zvinonzwisiswa that in 2014 kuti mugore ra2014 there will be a Sunday law. pachange pane Sunday law. And that is understood izvi zvinonzwisiswa because they've taken 1888 nekuti vatora gore ra1888 as a 151 vakaisa makore 151 pamberi pa1888 to 2014. vakasvitsa mugore ra20 Sorry, 126. makore 126 And a 151 gore re151 to 1863 tikawedzera pa1863 inosvitsa muna 2014 to 2014. muna 2014. So the 151 and the 126 saka makore 151 ne126 in 2012 muna 2012 are used to predict an event in 2014. anoshandiswa kutiudza kuti pachine chiitiko chaita muna 2014. Earlier in our studies, pane zvatikambodzidza we already discussed 2014. takataura zvegore re2014 It's the middle finger, takati ndo chigumwe chepakati, the middle waymark of 5 waymarks. tikati ndo chiitiko chiri pakati pezvimwe chiri pakati nepakati pezvimwe zviitiko zvese izvo. The middle waymark of the 5 chiitiko chiri pakati chaipo chaipo is what waymark? takati Sunday law. takati Sunday law. Sunday law is also another symbol. takati Sunday law chinongedzo. Sunday law is one symbol. chinogona kumiririra zvimwe zvinhu. What is another symbol? chimwe chinomiririrwa neSunday law chingava chii? Midnight pakati pausiku and midway. tikati nepakati chaipo chaipo. So for the line of the priests, tikati munhoroondo yemaprista Sunday law, tikati Sunday law midnight pakati pausiku and midway pakati are all symbols for zvese 2014. izvi zvinomirira gore ra2014. And I just want to remind us of one other subject. vada ngoti yeuchidza neimwe nyaya. The 2520 nyaya ye2520 can be described as the 126 and the 151. inogona kunzi makore aya151 kana 126. But when we take the 2520, tikatora 2520 we can divide it tinogona kuikamura into 2 periods of 1260. kuikamura mumakore nguva mbiri dzine 1260 years. So we have it. We have it. We have it. tinoitsemura nepakati. And we can do the same, tinogona kuita zvimwezvo therefore, pane zvimwe to the 126. pane nhamba ye126 We take the 126 toitsemura nepakati toihapura and we have it toihapura into 63 toona kune makore 63 and 63. mamawo 63. So we can use the 126, tinogona kushandisa 126 the 151 kana 151 and the 63. kana 63. 3 prophetic numbers. esa aya manhamba echiprofita. It's this understanding that's opened up in 2012. izvi ndo zvakazarurwa mugore ra2012. I just want to remind us of that ndoda ngoti tiyeuchidzana because it's these numbers that we want to use nekuti manhamba aya ndo atoda kushandisa to go back to this history of the Civil War tidzokerai kunhoroondo yehondo yekuamerica and open it up. tovhura nhoroondo iyi. I'll just draw it.
When we come to 2014, patinouya mugore 2014 we take our symbols. tinotora zvinomiririra It's Sunday law. tinoona panomirirwa nesunday law. But I want us to go back to Millerite history. Ndoda tidzokere kunhoroondo yemamillerites. In the Millerite history, munhoroondo yemamillerites it's July 21st. takati tinoifananidza nemusi we21 July. Because we missed another symbol, takanganwa imwe chinomiririra. Boston. takanganwa nyaya yeboston. If we bring in the history of the Millerites and overlay it, nyaya yemamillerites panyaya yedu 9/11 takati 9/11 to 2019. kusvika mugore ra2019 It's the history takati nhoroondo of April 19 yemuapril 19 in Millerite history munguva yanamilla to October 22. kusvika paoctober 22 panoita great disappointment. So April 19, musi weapril 19 the virgins fall asleep. vasikana vanovata. There's a tarrying time. pane nguva yekumirira. At midnight, pakati peusiku a cry is raised. panoita munhu anochema. That cry begins to swell. kuchema ikoko shoko iro rinotekeshera. And the Millerites understood vanhu venguva yamilla vainzwisisaiwo kuti that this was the midnight in the parable of the 10 virgins. musi wa21 July yanga iri pakati ndopaive pakati peusiku murungano rwevasikana vane gumi. And they recognized that July 21 vakazviziva kuti musi wa21 July is exactly midway kuti pakati chaipo chaipo between April 19 and October 22 19 naoctober 22 to the day. pamazuva acho chimapatsanura. First the literal, tinoona nyaya inoitika chaiyo chaiyo Millerite. yaikaitika munguva yemamillerites. Then the spiritual, Then tobva tatarisa zvazvinoreva 144,000. munguva yedu yevanhu vanorama panguva yekuguma. So 2014 mugore ra2014 becomes a symbol of midway tinobva tati zvakangofa nekutiwo pakati peusiku between 9/11 and 2019. pakati pegore ra2001 na2019. 2014 was predicted mugore ra2014 pane vakaridoma risati raitika because of an understanding of the 126 and the 151 vanga vanzwisisa nyaya ye126 and 151. ne151. 1863 gore ra1863 is the 151 to 2014. tikawedzera makore 151 tosvika pana 2014. So if it's first the literal, kana tichitarisa nyaya chona yakaitika chaiyo literally midway Millerite history, tinoona kuti pakati chaipo munguva yemamillerites and then the symbolic, our history, tobva taona kuti zvazvinomirira munguva yedu. we say Millerite, tinoti nguva yemamillerites literal, toti zvakatoitika chaizvo chaizvo. 144,000, Tati 144,000 symbolic. zvinhu. Now we want to go back to a different history. izvi zvitauda kutarisa imwe nhoroondo. We want to go back to the Civil War tichadzokera kuhondo yekuamerica and bring it to our own. toedza kuona zvainoreva munguva yedu. When we do this, tikadaro the Civil War becomes the literal, hondo yekuamerica inobva yava zvakaitika chaizvo chaizvo. the 144,000 becomes the symbolic. zviri kuitika ma144,000 zvinenge zvaakumiririra. So if we're going to go back to 1863, dzokera mugore ra1863 1863 must be midway, tinobva tatiwo 1863 pakati. literally, pakati chaipo chaipo. and it is iro gore iroro the midpoint of the Civil War gore ra1863 pakati pehondo yakaitika muamerica. that extended from 61 to 65. ya hondo yakatanga mugore ra1861 kusvika 1865. We studied parables on Sabbath. takadzidza mufananidzo musi wesabata. I want to remind us that we're there. ndoda kuti tiyeuchidzana kuti taakudzidza futi zvemufananidzo. We talked about parables. takataura nezvemufananidzo. From one parable, takadzidza kubva kune imwe mufananidzo you can have more than one application. kuti mufananidzo umwe chete unogona kuona zvazvinomiririra zvakati wandei. You can take one period of history, tinogona kutora nguva imwe chete and depending on the elements you choose,
zvichienderana nekuti isusu tasarudza zvipi create more than one story. tinogona kubuda nenyaya dzakati wandei. When we come to this history of the United States, tinouya kunhoroondo yeamerica there's two different stories. pane nyaya mbiri dzatinogona kuona. Our first story Nyaya yekutanga is church and state. tinoona nyaya yekubatana kwesangano nenyika. We see a work beginning in this history tinoona pane nyaya inotanga kuitika munguva iyoyi that begins to give the Protestant churches political power. tinoona kuti vanhu vedzichechi dzekuamerica vanotanga kupiwa simba. And it's our pioneers vanhu venguva yedu madzibaba edu esabata like Ellen White, vanenge ananamai White James White, nemurume wake James A.T. Jones. nemurume ainzi A.T. Jones They're fighting church and state through these decades kurwisana nekubatana uku because of how it came together in this history. Because of how it came together nekuuya kwayaita munguva iyoyi in this history. munguva iyoyi. The second element of this history imwe nyaya yatinogona kuona yechipiri is slavery. tinoona nyaya yeutapwa. There are two different subjects. iyi nyaya mbiri dzakasiyana. In this history, munhoroondo iyi there's a war between the North kune hondo inoitika pakati pevari kumusoro or the Union kana kuti tinoipa zita rekuti kubatanidzwa and the South nevanenge vachirwisana nevari kuzasi or the Confederacy. yatinogona kuti iyo vakabatanawo Confederacy. A war between the North, hondo iri pakati pevari kumusoro which was Abraham Lincoln, paive nemurume ainzi Abraham Lincoln the government, ndo vaive hurumende and the Southern rebellious states neava vaimukira hurumende vanga vari kuzasi that formed the Confederacy. vanga vazvibatanidzawo munhumbu wavo. In this history, munhoroondo iyi you have to pick carefully which story you're weaving. tinoda kuti titaza kuti isusu nyaya yatiri kuda ndeipi yatinoda kubatanidza Because it's the North nekuti vari kumusoro that introduced church and state into the US government. ndivo vari kuunzawo nyaya yekubatanidzwa kwesangano nehurumende. It's the South vanhu vari kuzasi that was fighting for slavery. ndo vari kurwirawo kuti vari kuda kuti varambe vachiendera mberi nekutapa vanhu. So people want to make Trump the North. saka tinoda vanhu vada kuita kuti Trump ave kumusoro. By the way, the North is the Republican Party vari kumusoro ndo bato ratingati marepublicans. and the South is the Democrat Party. vari kuzasi ndo bato rinonzi Democratic Party. When the parties originally formed, particularly the Democrats, panotanga kugadzirwa bato iro remademocrats it's the Democrats that were pro-slavery. mademocrats ndo vaida zvekushandisa vanhu mahara. Between the Civil War and the Civil Rights Movement, pane zvakaitika kuamerica zvehondo ine kuda kuenzaniswa kwevanhu both parties switched platforms. vanhu mapato aya akabva achinjana. So by the time you come to the Civil Rights Movement, paunosvika munguva yekuda kuenzaniswa kwemunhu wese the Democrats that are fighting for civil rights, vanhu vari mademocrats vakurwirawo kuti vanhu vese vafanane. and now the Republicans are based in the South. avo vanhu vekurepublican vava havachadi kuti vanhu vaenzaniswe. So I just want us to note there's been a switch. saka toda kuti tizive kuti pane kakuchinjana kakaitika. Originally the Democrats were the ones that were racist, pekutanga mademocrats ndo vanga nerusara raganda openly. vachizvibudisa pachena. But there's been a switch between those two histories of civil war and civil rights saka movement. hondo iyi yemuamerica nehondo yekuti vanhu vese vaenzani tinoona kuti vanobva vachinjana Without proving it tisina kuda kuzvibudisa yet, pachena. I want us to see that the North, toda kuti tione kuti vanhu vari kumusoro church and state, vane mubatanidzo wechechi nehurumende symbolizes Trump, vanomiririra murume Trump the Republican Party. neboka rake remarepublican. But when we come to discussing slavery, kana taakutaura zveutapwa racism, nerusara raganda and the position of the South of America, vanhu vari kuzasi Trump is the Confederacy. uyu Trump anenge akumirirwa neboka riri pazasi. So as I say to my American friends, zvavanotaura kune shamari dzavo dzekuamerica everything bad about the Union and the Confederacy
chinhu chese chakaipa pakati pemapoka aya maviri represent Donald Trump. chinomiririrwa nemurumanzi Trump. Everything good about the Union and Confederacy chese chakanaka chinoitwa represent Obama. chinomiririrwa naObama. But we're dealing with church and state to begin with. tikutaura nenyaya yekubatana kwesangano nehurumende. By using the symbol of midway, tichishandisa nyaya yedu yemidway yepakati we're able to construct a parable. tinogona kubuditsa mufananidzo. 2014 is midway gore ra2014 pakati between 9/11 and 2019. gore ra2001 na2019. Do you know by 2019 tinoziva kuti patinosvika kugore ra2019 there's a dictator? pane munhu anotonga nechisimba. And if there's a dictator, iye munhu anotonga nechisimba the government is broken. pasisina hurumende yakanyatsokuita And zvakanaka. if the government is broken, kana hurumende isina kumira zvakanaka there's been a civil war zvinoreva kuti panga paitwa hondo mukati menyika iyo. to break the government. hondo inoita kuti hurumende isasimbe zvakanaka. So 9/11 to 2019 Tatarisa pa9/11 kusvika mugore ra2019 is being typified by 61 to 65. ona kuti yakamiririrwa inomiririrwa nenguva yakararama muna 1861 kusvika 65. And we're able to overlay this history of the Civil War tinogona kutora nhoroondo yehondo yekuamerica because of the midway point nengari yenguva iri pakati 1863 over our history. tobva taifananidza nenhoroondo iyo. So I want us to consider ndoda kuti titarise what was happening in the United States kuti chii changa chiitika kuamerica in 1861 to 65. makore ayo 1861 kusvika 65. In 1861, mugore ra61 there's a civil war that begins. panotanga hondo muamerica. We're looking at this from the perspective of the North, tiri kutarisa izvi neziso senge tiri kuvanhu vari kumusoro, the government, hurumende ikoko. and they are afraid vari kutya kuti that they're not going to win this war. kuti havasi kuzokwanisa kubudirira pahondo iyi. It's easy for us to see who wins and who loses. zviri nyore kwatiri kuona kuti anohwina neanoruza ndeupi. But in 1861, no one knew, mugore ra1861 hapana aiziva, so they're worried. saka vari kushushikana. The government wants an advantage, hurumende inodawo kuzviisawo pamusoro, so they're going to make a claim saka vachatauraiwo kuti that gives them an advantage. vachataura zvinhu zvinoita kuti vavewo panzvimbo iri nani. For the decades leading up to 1861, makore ari paseri pegore iri 1861 the Protestant churches had been pushing machechi ekuamerica anga achipusha that the government recognized the United States as a Christian nation kuti nyika yavo, hurumende yavo ite america yenyika yechikristu, and make some type of statement kuti hurumende yavo itaurawo zvimwe zvinhu, that they had a Protestant foundation. kuti nyika yavo yanga ine chekuita nemaprotestants pakutanga kwayo, At the level of the government. vachida kuti izvi zvitaurwe nehurumende. And that had always been seen as violating church and state. izvozvo That had always been seen to violate church and state. zvagara zvizikanwa kunzi zvinoputsa bumbiro ravo rekuti chechi isasangane nenyika. In 1861, the churches try again. mugore ra1861 machechi aya anozviedza zvakare. And now, apa nguva iyi there's been a national crisis. munyika mavo mune kakusagadzikana, The civil war has begun, hondo yatanga, and the North wants an advantage. vanhu vari kumusoro vari kudawo kutiwo vave vari nani. So when a pastor writes to them, pane mufundisi anonyora kwavari, writes to the government, anonyorera kuhurumende, and says we need to come up with a religious phrase anobva ati ngativei nezvatinotaura pamusoro pekunamata, that recognizes God on our currency. zvatinotaura kuti zvirakidze kuti kuna mwari pamari dzedu. All of a sudden, the government accepts, hurumende inobva yazvibvuma, and they begin to draw up ideas vanobva vatanga kuuya nepfungwa of a religious phrase. kuti vangataura shoko ripi. Now, part of this is political. zvimwe zvacho izvi zviri kuitirwawo vari matongerwo enyika, They want to be able to make the statement, vadawo kutaurawo
God is on the side of the north kuti Mwari ari kurutivi rwavo, and he's against the south. kuti Mwari ari haazi kurutivi rwevari kuzasi. So in a national crisis, Munguva isina kugadzikana munyika, they want to make the statement that God is on our side. varuda kuti ivo Mwari ari kurutivi rwavo. In 1863, Mugore ra1863 Congress decides on the phrase, vakuru venyika iyoyo vanobvumirana "In God we trust," kuti vati zvoni tinovimba muna Mwari. did not exist on American currency Yanga risipo pamari dzekuAmerica before 1863. kana tichitarisa mumakore ari mashure kwe1863. In 1863, Congress passes a law Mugore ra1863 vanoumba mutemo vanobva vaisa mumwe mutemo stating that this phrase could begin to be placed on their coins. kuti varaire kuti tinovimba muna Mwari unogona kuiswa pamari dzavo In dzesirivha makoini. in 1864, Mugore ra1864 it begins to be stamped, vanobva vatanga kutodhinda pamari dzavo implemented. vachitozviisa mukati mevanhu. In 1865, Mugore ra1865 Congress passes another law vanoumba mutemo vanobva vaisa umwe mutemo that decrees that this phrase must be placed on any currency kuti shoko iri rinofanira kuiswa pane mari dzose dzese, on any currency that has room for the inscription. kana mari yachona ichingokwanisa kunyorwawo vara irori. They tried to do this before the Civil War, vanonge vaedza kuzviita hondo isati yatanga, but it was impossible asi zvaisagoneka because it violated church and state. nekuti zvaikanganisa kupatsanurwa kwechechi nehurumende. But because of the Civil War, Asi nengari yehondo iyi they accept this proposal. vanobva vabvuma zvinenge zvataurwa nevemachechi, They introduce this phrase, "In God we trust." vanobva vatoisawo kutaura uku pamari dzavo. It's a political move. Vanhuwo vevatongerwi venyikawo vari kuisawo zvavo. In the history of the Civil War, Muhondo iyi yavo yechimurenge, remember it's Democrats, ngatirangarirei kuti vanhu vari kuzasi mademocrat, the South, vari kuzasi versus the Republicans. nevari kumusoro marepublicans. Just prior to 1863, Tisati tasvika mugore 1863 the Democrats were winning, vanhu vanga vari kuzasi vaihwina, which is one of the reasons ndo chimwe chechinhu that they're pushing for this phrase to be introduced. chiri kuita kuti vavo vasundire nyaya yekuti tivati vanovimba muna Mwari. So the Democrats are winning Avo vari kuzasi vari kuhwina just prior to 1863. tisati tasvika pagore ra1863. In 1863, there's a famous battle Mugore ra1863 panoita imwe hondo inozikanwa chaizvo, known as the Battle of Gettysburg, inonzi hondo yepaGettysburg. and it's the turning point of the Civil War, Ndo panobva pashanduka zvinhu muhondo iyi. where the Republicans begin to defeat the Democrats. Avo vari vaRepublicans vanobva vatanga kukurira maDemocrats. Want to just remind us, Ndoda ngoti yeuchidza 9/11 to 2019 is a civil war. kuti gore ra9/11 kusvika pa2019 kune kurwa kuri kuita muAmerica, Democrats and Republicans. kune maDemocrats nemaRepublicans. Just prior to 2014, Tisati changoda kusvika pagore 2014 who's winning? ndiani ari kuwina? Democrats. maDemocrats. Why? Nemhaka yei You have Obama. tine murume Obama, So the Democrats are winning. avo vari kuwina. And to win back support, Kuti vawane rutsigiro there's going to be a rising up kunenge tichaona kamwe kakusimuka in violation kekuda kukanganisa of the separation of church and state chiwirirano chavo chekuti nyika ngaisiyane nesangano, to swing the revolution back on the side of the Republican Party. kuti ivo vazotanga kuwina maRepublicans. We're perhaps more familiar with another element of this history. Tinogona pamwe tichizivawo zvimwe zvinhu zvenguva iyi. In 1863, Mugore iri 1863 there was a movement by the Protestant churches. kune zviri kuitika mukati mesangano. They recognized they were losing the civil war, Vanozviona kuti vari kuruza hondo iyi. and they believed Vanotenda ivo kuti that this defeat, kukurirwa kwavo, the battles they'd lost in this history, kuti hondo dzavakurirwa kubva pa1961 kusvika pa63, were a sign of the judgment of God. kuti Mwari anga achivatonga.
So the evangelical churches come together saka masangano ikoko vanonzi maevangelicals and they're determined to turn away God's anger vanobva vati regai tidzore kutsamwa kwaMwari by an act of appeasement. tichida kuedza kuripa Mwari. They believe that what will appease God Vanofunga kuti vangaripa Mwari is the introduction of a religious element through the government. kuti vanofunga kuti vangaripa Mwari nekuunza nyaya yezvekunamata muhurumende mavo. According to this association spokesman, Pane zvinotaurwa nemurumewo aive pavanhu ava. the civil war was the judgment of God Anoti hondo iyi kwanga kuri kutonga kwaMwari because the government failed to acknowledge the lordship of Jesus nekuti hurumende yakatadza kugamuchira kuti Jesu ndiye Mwari. and enforce his moral law. Hurumende yakatadza kuita kuti vanhu vateedzere mutemo waMwari. And this is the National Reform Movement. Bato iri rinonzi National Reform Movement. It's the National Reform Movement Iri bato reNational Reform Movement that led to the Sunday laws and the blue laws later in the American history. mitemo yeSunday law pamberi apo munguva iyi. It's the National Reform Movement that our pioneers fought in Congress. It's the National Reform Movement that our pioneers fought in Congress. Ava vanhu ava ndivo vanova vekutanga vanoda kuunza nyongano muCongress. So right at the beginning of the Civil War, Pekutanga chaipo panotanga hondo yavo what do you have? tinoonei. You have the evangelical churches Tine macheche ekuAmerica facing a crisis, vachitarisana nekusagadzikana. and they say Vanobva vati ivo the United States is under the judgment of God. vanobva vati nyika yedu yeAmerica iri kutongwa naMwari. Are they right or wrong? Vari kureva nhema here kana vari kureva chokwadi Is the United States under the judgment of God? kuti America iri kutongwa here zveshuwa naMwari? Yes. So the National Reform Movement Saka bato reNational Reform Movement says that the United States is being judged iri kuti ivo vanhu America iri kutongwa because of separation of church and state. nekuti pane musiyano wesangano nekupatsanurwa kwesangano nehurumende And because national immorality, nekuti nyika iri kurarama zvisina kunaka. all the immoral people Vanhu vese vanorarama zvisakafanira like Sodom and Gomorrah senge nyika yeSodom that neGomora. have caused God's anger to burn against this nation. Sezvakaita Sodom neGomora yakaita kuti Mwariwo avatongewo. Are they right or are they wrong? Vari kupa chokwadi here vanhavo kana vari pakunyepa? Wrong. Hanzi vari pakunyepa. Ellen White says Mai White vanoti God's anger burns against this nation anoti Mwari kutsamwa kwake kuri panyika iyi and especially against the evangelical bodies kunyanyira ava vemadzisangano madzichechi because of the sin of slavery. nengari yechivi chavo chekutapa vanhu. And God has brought against the United States Saka Mwari aunza panyika yeAmerica, a civil war Mwari aunza hondo to yavo bring about the end of slavery. kuti iwanikwe ichipedza nyaya yeutapwa. God's anger will not cease Kutsamwa kwaMwari hakusi kuzopera until this land of light kusvika nyika iyi ine chiedza chakawanda drinks the last drops kuyamwa madonho ekupedzisira of the cup of his fury. ekutsamwa kwekapu yaMwari. You have two streams Tinoona tine nhaurwa mbiri at the time of a national crisis. munguva yekushushikana mukati menyika. One stream Imwe nhaurwa says it's separation of church and state. iri kuti iri panyaya yekupatsanurwa kwesangano nehurumende. Immorality. Iri kutaura nenyaya yekusarurama. Another stream, Imwewo nhaurwa Adventism, yevanhu vesangano. Ellen White, Mai White says that it is under the judgment of God. iri kuti nyika iri kutongwa naMwari. There's a cup of God's anger. Pane Mwari ane komichi yake yakazara nekutsamwa It's full yakazara and they're going to drink it ende vese vachaimwa because of slavery. nengari yavo yekubatirira vanhu. Both are right Vese vane chokwadi that the nation is being judged, kuti nyika iri kutongwa, but they have directly opposite reasons for that judgment. asi vane zvikonzero zvakatosiyana zvamuchose.
The evangelical churches, avo vemachechi esvondo ekuamerica while they're blaming the immoral people, apo ivo vari kupomera vanhu vanorarama upenyu usina kururama don't realize that God is mostly angry at them havatozive kuti mwari akatotsamwira ivo because they're the ones nekuti ndivo that claim to stand for God, nokuti ndivo vanozviita vanomirira mwari to represent Him, vanozviti vanomirira mwari and while they claim to represent Him, asi vachizviti ndivo vanomirira mwari they're sanctioning slavery. asi vari kuti zveutapwa zvakanaka So they're all sinning with slavery. vese vari kutadza havo nekuti vanotapa vanhu But the evangelical churches asi vemacheche edzisvondo are doing it in the name of God. vari kuzviita muzita ramwari They don't realize it's them that God is angry with. havasi kunzwisisa kuti mwari akatotsamwira ivo Two different streams of information tinoona kuti pane nhaurwa mbiri dzinotipa ruzivo at the point of a national crisis. nguva yenyika paisina kugadzikana So 61 to 65, the Civil War, kubva pana 61 kusvika pa64 ihondo yave chimurenga we take to 9/11 to gona 2019. kuitora kutoti ndo tiri america iri muchirenga kubva kubva pa9/11 kusvika pa2019 And we can do this because of a midpoint, nekuti tinokwanisa kuita izvi nenyaya yataona yenguva iri pakati midway. nguva iri pakati We came here tauya kunorondwe because of 1863 nengari yegorero 1863 and the 151. nemakore aya atambotara 151 1865 gore ra1865 equals 2019, inobva yafanana negore ra2019 the end of the Civil War. ndo panoperera hondo iyi We can see two stories in this history. tinoona nyaya mbiri munhaurwa iyi Abraham Lincoln tinoona murume abraham lincoln is good. munhu akanaka He abolishes slavery. anopedza utapwa munyika iyi He's bad akaipa zvakare because he brings in church and state. nekuti anounza kubatanidzwa kwesangano nehurumende So depending on the story, you have to look at it from two different perspectives. zvichienderana nenyaya yachona unofanira kuona zvinhu zviviri zvakasiyana izvi Just a thought, iyi pfungwa yavo 1865, gore ra1865 because of the midpoint, nengari yenguva iri pakati it's 2019. igore ra2019 When you talk about church and state. tikataura nyaya yezvekubatana kwesangano nenyika But 1865 gore ra1865 plus a 151 tikaisawo makore 151 takes you to what year? inokuendesa panguva ipi 2016. inokusvika mugore ra2016 In 1865, mugore ra1865 you have the death of a president, pane mutungamiriri anofa Lincoln. aliye murume lincoln Was Lincoln against or for slavery? aive achikurudzira here kana kuti aisakurudzira utapwa Abraham Lincoln dies in 1865, anofa mugore ra1865 and who replaces him? ndiani anosara achigara pachigaro chake I want the name of the president. It's Andrew Jackson? No. Sorry? I will just look for Andrew Johnson. murume anonzi andrew johnson Abraham Lincoln abraham lincoln is against slavery. haawirira nepfungwa yeutapwa He's assassinated anourayiwa and he's replaced by Andrew Johnson, anobva atsiviwa naandrew johnson who was for slavery. aida zveutapwa Bring this to 2016, tikazviudza pagore redu re2016 the end of one president, panewo purezidendi ari kupera ipapo Obama, tinoti obama against slavery, haadi slavery for equality. anoda kuti vanhu vainzaniswe The introduction of a new president pouyawo umwewo mutungamiriri
who is for slavery, anoda utapwa, against equality. haadi kuti vanhu vainzaniswa. So you need to be able to see Abraham Lincoln in different ways. Tinofanira kuona murume uyu Abraham Lincoln mune nzira dzakasiyana. When it's church and state, Kana tiri panyaya dzekubatana kwesangano nenyika, he's a Republican mu-Republican, and he's Trump. ndi-Trump. It's negative. Timuoni muchiedza chakanaka. When it's slavery, Kana takwenda panyaya dzeutapwa, he's also Trump, ndi-Trump, the government. hurumende. Did I say church and state? When it's church and state, It's just done that once with slavery now. when it's slavery, Kana tichasa nyaya yeutapwa, then he's Obama, anenge akamirira Obama who was against slavery. nekuti aisada zveutapwa. Using the midpoint, Tichishandisa pfungwa yepakati, it takes you to the history of church and state. inotiendesa kunhoroondo yekubatana kwechechi nesangano. When we talk about church and state, Tikataura nyaya yehurumende nesangano, we're talking about the North, tiri kutaura nezvekumusoro. Abraham Lincoln, Tiri kutaura Abraham Lincoln, in a negative sense. tiri kumutaura asiri mune zvakanaka. When we talk about slavery, Kana tichitaura nenyaya yeutapwa, we can see it from a different perspective. tinozviona neumwe muono wakatosiyana. Lincoln is good. Lincoln anenge ari murume akanaka. What comes in after his death, Chinozouya kana mushure mekunge afa, after 2016, mushure megore ra2016, is a new president tiumo mutungamiriri who wants to appease the South ari kuda kufadza vari kuzasi and bring back oppression. odzosa zvakare utapwa. But our subject is church and state. Asi nhasi musoro wedu inyaya yesangano nehurumende. If we want to see the 151 Kana tida kuona makore e151 to 2019, kumaendesa pagore ra2019, takes us from 1868. inotitangira mugore ra1868. We have a new problem Tine rimwe dambudziko ritsva with equality. nenyaya yekuenzaniswa kwevanhu. In 1868, Mugore ra1868 there's the 14th and the 15th Amendments kunoya bumbiro remutemo rechi14 nerechi15 to the US Constitution. kunoya mukati mebumbiro remutemo reamerica. What they're going to do Chavachaita is allow the freed slaves kubvumidza kuti vasungwa vanga vakabatirwa vasunungurwa to vote. kuti vawanikwewo vachivhota. But they have a problem. Asi pane nyaya Within the original Constitution, mubumbiro ravo parakanyorwa, it had been written in a very specific way, ranga rakanyorwa neimwe nzira yakatsanangurika so that the original Constitution kuti bumbiro rakanyorwa pekutanga does not contain open discrimination raisabvumira kusarura kuri pachena between black or white, pakati pevanhu vatema navanhu varungu, or male or kana female. kuti munhukadzi nemunhurume. It only referred to people as persons. Raingotaura kungoti vanhu. No mention of race or gender. Vaisataura nenyaya yezveganda rako kana kuti uri mukadzi kana murume. But if they're going to allow the freed slaves to vote, Kuti vatendere ava vasunungurwa kunzi vavhote, they're afraid vari kutya that the black women will think that they have rights. kuti pamwe vakadzi vechitema vanogona kufunga kuti vane kodzero. So in the 14th and 15th Amendments, Saka panouya mitemo ye14 ne15 they introduced male pronouns vanobva vatanga kuisa mashoko anorakidza kuti murume kana mukadzi. into the Constitution. Vanobva vatanga kuisa anorakidza kuti murume mukati mebumbiro remutemo. One of the early pioneers of women's rights Vamwe vanotanga kuita zvekodzero dzemadzimai said that if they insert these male pronouns, vanoti kana vakaisa izvi zvinenge zvinorakidza kuti uyu murume, it'll take us 100 years to get it out. kuti zvichatitorera nguva yakareba se 100 years kuti tizviburitse. And it's one of the reasons their battle was so difficult. Ndo zvinoita kuti hondo yavo inge yakaoma. So we see discrimination in this history, Tinoona kusarura mukati menguva iyi. race and gender. Tinoona nyaya yeganda nenyaya yevakadzi nevarume. So we're taking 61 to 65 Tiri kutora kubva pana 1861 kusvika pa65
to 9/11 and 2019. nguva ya9/11 kusvika kuna 2019. 1865 takes us to 2019 gore ra1865 rinotifananidzawo negore ra2019 based on the midpoint. kana tichitarisa nyaya yegore repakati. 1868 takes us to 2019 gore ra1868 rinofananawo futi negore ra2019 based on the kana 151. tichishandisa namba ye151. For this study, muzvidzidzo zvedu izvi the numbers we're particularly using namba dzatiri kunyanya kushandisa are the 151 i151 and the 63. nenamba 63. And we reviewed how we come to the number 63. takutarisa kuti tinosvika sei panhamba ye63. It's half of the 126. tati hafu ya126. So this is the history of the Civil War. tati ndonhoroondo yehondo yechimurenga. Time of crisis, kune nguva yekushushikana munyika, two different streams of information, kune nhaurwa mbiri dzinotipa ruzivo, Republicans versus Democrats. kune marepublicaniwo vari kunetsa nemademocrats. The Democrats are winning mademocrats ari kuhwina until the Battle of Gettysburg, kusvika pahondo yegettysburg a turning point. panobva pasanduka zvinhu. In the Battle of Gettysburg, muhondo yegettysburg the Republicans win, marepublicans vanotanga kuhwina, and from then on they're winning the Civil War. kubva ipapo vava kutohwina hondo yacho. Abraham Lincoln makes a famous speech murume uyu abraham lincoln anotaura zvinhu zvinozikanwa chaizvo known as the Gettysburg Address, inonzi kutaura pagettysburg. and he pledges allegiance to the United States flag anobva ati achange ari pasi achazvisa pasi under God. peizwi rekuti tiri pasi pamwari. So it's in this phrase you have two religious phrases. mukati umu nguva unoona kuti pane zvinhu zviviri zvinotaurwa pamusoro pechitendero, In God we trust kuti tinovimba namwari and under God, nekuti tiri pasi pamwari. all in the time of crisis. zvese zviri kuitika munguva yekushushikana. And then we find discrimination tinoona nyaya yekusarura is now also being faced with gender, yakuuyawo kunyaya futi yekuti uri mukadzi kana uri murume, and that becomes a fight. yobva yaitawo hondo. Want to use the 63. tinoda kushandisa nhamba ye63. The 63 nhamba ye63 takes us to 1951. inotiendesa mugore ra1951. And again, yotiendesa we want to see a midpoint. tida kuonawo nguva yepakati. 1951 mugore ra1951 must therefore be midway. iyi nguva iri pakati. We must be able to bookend it tinofanira kuitarisawo into one story. toisawo nyaya yayo. There's a New York Times article. kune imwewo bepanhau rinonyora rinonzi New York Times. I'm going to write it on the board. vachanyora pabhodi. The New York Times online New York Times bepa ravo rinowanikwa pamafoni. is a subscription service, unokwanisa kuribhadhara. but you're allowed to look at a certain number of articles a month unogona kubvumidzwa kutarisa mapepa mahara pamwedzi umwe umwe for free. mahara. When I come across a good article, pese pavanosangana nechinyorwa chakanyorwa zvakanaka, I copy and paste it, vanobva vachitora chichocho vochiisawo mulaptop mavo. and I'm happy to email it vanogona kukuemailirayo to anyone who wants to read kuna anenge achidake, and doesn't have the subscription. anenge anoda asingakwanise kubhadhara. There's a couple of key articles that are good to read. pane mamwewo mapepa vanofarira ipapo akanaka kuti tiverenge. So if anyone has an email account kana panewo ane email where they're willing to receive articles, pavanokwanisa kudawo kutiwo vasenderwewo, perhaps one of our brethren would be willing to email an article around. pana vanogona kuti umwe wedu azotisvitsirawo bepa iri. This article is called The Christian Nation rinonziro bepa iri Since When? rinoti hanzi zvoni takaitawo makristu kubva rini, nyika yedu yakaita yechikristu kubva rini. And they're asking the question, vari kubvunza mubvunzo, since when has America been a Christian nation? america yakatanga rini kuita nyika yemakristu. They give history of that way back from the 1930s. vanobva vatanga kurakidza nhoroondo yekuti zvinotangira kuma1930. It's an interesting study. kudzidza kunonakidza.
They show vanoratidza how after the Great Depression kuti panombodonha mutengo kuamerica and the economic collapse, panodonha mabhizinesi kuamerica, there was a surge in religion, pane imwewo chitendero changa chikwirawo, and the evangelicals became more and more involved in the political process. kuti ivo vanhu vanoenda kuchechi dzechisvondo vakatanga kunyanya kuonekwa mumatongerwo enyika. Major important pastors went to Washington Kune mafundisi ane mukurumbira akaenda kunzvimbo yeWashington and spoke about America as a God-directed nation. vakataura izvo kuti america inyika inotungamirirwa naMwari. One pastor started an embassy in Washington Pane umwewo mufundisi akatangawo kuitawo mahofisi ake muWashington, God's embassy, achiti mahofisi aMwari aya, and started to interact with the justices of the Supreme Court. akatanga kutaura nevanoita zvemitongo kunyika iyoyo And other politicians. nevamwe vematongerwo enyika. One of the ones probably best known today Vamwe vanonyanya kuzivikanwa muzuva ranhasi would be Billy Graham. kune murume anonzi Billy Graham. Does everyone know Billy Graham? Tinomuziva here? Billy Graham was probably the most famous. Ndiye anonyanya kuva nemukurumbira. In the early 1950s, he went to Washington and spoke to Congress. Mumazuva aya kuma1950s akatoenda akanotaurawo nevebumbiro remutemo ekuAmerica. At his insistence, achide kusunda kwake iye, Congress established the annual National Day of Prayer. nyika yavo yakabva yatanga kuva nezuva rinonzi remunamato pagore rega rega. Billy Graham said, Murume Billy Graham if I akati was to run for president dai ndaida kuda kukwikwiidzawo kuita mutungamiriro wenyika and call people back to God kuti ndoshedza vanhu vadzokere pana Mwari, and back to the Bible, kuti vadzokere kushoko raMwari, they would elect me. vaindivhotera. That was 63 years before Trump announced that he was running for Ai president. makore 63 Trump asati ataura kuti kuda kuita president. In this history, Munorondo ye you have the introduction of a very evangelical president. tinewo president anoiswamo anonyanya kuita zvesvondo, Dwight D. Eisenhower. anonzi Dwight Eisenhower. The first week after his inauguration, Achabva kugadzwa pachinzvimbo he went to church and was baptized. akabva aenda kuchechi kwakunobhabhatidzwa, Then he began the Back to God campaign. akabva atanga kuti ngatidzokerei kuna Mwari. He appeared at the National Prayer Breakfast Akaenda kunoitwawo munamato wavo wenyika, and instituted the first opening prayers at a cabinet meeting. akabva iye anamata paivaida kuvhurira musangano wavo. That was his first week in office. Ndo wiki rake rekutanga ari muofisi. This is in the history Munhoroondo iyi of 1948 kubva mugore ra1948 to 1954. kusvika mugore ra1954. Remember the history we're talking about. Rangarirei nhoroondo yatiri kutaura nezvayo. 1945, Mugore ra1945 World War II ends, ndo papera hondo yechipiri yenyika tenderere. and then the Iron Curtain begins to fall over Europe. Ndo panotanga kufambawo zvidzidziso zvekuRussia muEurope. Many people don't mark the beginning of the Cold War in 1945. Vanhu vazhinji havanyanye kutanga kuti hondo yekuvengana pasina kurwisana kuti inotanga muna 1945. They would mark it around 1948, Vanogona kuiti inotangira pana 1948. when tension majorly escalated between Stalin and the United States. Panotanga kuoneka kupesana kuri pakati paStalin neAmerica. And then in 1949, Mugore ra1949 the Soviet Union successfully tested their first nuclear weapon. Soviet Union inobva yatangawo kutarisawo ichiedzawo zvombo zvavo zvinotyisa zvinonzi zvenuclear weapon. And then you have the Cold War with two nuclear superpowers. Wobva watanga hondo yekungovengana yemapato maviri eAmerica neRussia. So these are the beginning days of the Cold War, Ndo panotangira hondo yekuvengana, a national crisis. panenge pane kusagadzikana munyika. The United States Nyika yeAmerica is wanting to make a distinction. ida kuti inyatsobudisa pachena. Here it's the Northern Republicans Apa vanhu vari kumusoro Republicans against the immoral Democrats. vari kunetsana nevasina hunhu vari maDemocrat. Here it's the Protestant United States Apa yave vemasvondo vari muAmerica against atheistic communism. vachinetsana nevaya vasingabvume kuti kuna Mwari
Again, you have a national crisis, toita imwewo kusagadzikana. and again, there's another push Panobva paitwawo zvimwe zviri kusundwawo to say God is on our side. kuti Mwari ari kurutivi rwedu. 1948, Mugore a ra1948 campaign begins panotangawo kusimudzirwa by another man neumwewo murume anonzi that was head of two important societies in the United States. anga ari mukuru wemapato akakoshesesa muamerica maviri. There's two important societies Kune mapato maungano akakoshesa sereka that children would be a part of. aizoita kuti vana vave pakatiwo pemaungano iwayo. The sons and daughters of the American Revolution. Vanonzi vana kumukirana kweamerica. Whenever they came together, Pese pavaiuya pamwe chete they would recite the Pledge of Allegiance, vaibva vatanga kunzi vataurewo zvepledge of allegiance which is taken from Abraham Lincoln's Gettysburg Address. inotorwa zvinotaurwa naAbraham Lincoln kuGettysburg. But that Pledge of Allegiance Iyo zvavanonzi vataure izvi had never used the phrase under God ranga isinombobva rakashandisa izwi rekuti tiri pasi paMwari when pledging allegiance to the United States. kana uchirakidza kuti wakatendeka kunyika yeAmerica. And this man, Murume uyu Lewis Bowman, anonzi Louis Bowman decided to introduce under God akabva ati arega endisewo zvekuti tiri pasi paMwari to the Pledge of Allegiance kune zvaitaurwa uchirakidza kuti wakavimbika kuAmerica when used by these two associations. achishandisa izvi zvinhu zviviri izvi. This begins to spread. Izvi zvinotanga kupararira. In 1951, Mugore ra1951 it's the Knights of Columbus. kunoitawo inonzi Knights of Lambert. They decide Vanoti ivo that when they come together, pavanouya pamwe chete they will include the phrase under God. vachaisawo shoko iro rekuti tiri pasi paMwari. They're going to spread that nationwide, Vachazviisa muAmerica yese tenderere. and then they begin to petition the government Vobva vatanga kuti kune hurumende to make a formal change to the Pledge of Allegiance. kuti chitoburitsai pachena kuti zvodi tasandura zvinhu izvi. 1954, Mugore ra1954 President Eisenhower ivo mutungamiriri Eisenhower is attending Abraham Lincoln's church ari kuenda kusangano raipinda Abraham Lincoln on Abraham Lincoln's birthday. muzuva ranga rakaberekwa Abraham Lincoln. And there's a pastor there that's delivering a sermon Kunewo mufundisi ari kuparidza ipapo based on the Gettysburg Address. achitaura pamusoro zvakataurwa kuGettysburg. So Eisenhower is at Abraham Lincoln's church Saka uyu Eisenhower ari kuchechiwo kwaendwa naAbraham Lincoln on his birthday. pabhavhadhe rake. There's going to be a sermon Pachaita maridzo based on the Gettysburg Address. iri kutaura nezvakataurwa paGettysburg. And as he sits in Abraham Lincoln's pew, Paanenge akagara pabhenji raigarwa naAbraham Lincoln he hears this sermon anonzwa maridzo iyi titled A New Birth of Freedom. yakanzi kuzvarwa patsva kwerusununguko. The pastor argues Mufundisi vanobva vati that the strength of the United States kuti simba reAmerica is not in its military, harizi mumasoja avo but rather in its higher God-given purpose. riri pakuti vane zvakasarudzwa naMwari zviri pavari. He argues Anobva ati that the sentiments in the Pledge of Allegiance, kuti zvinhu zviri Pledge of Allegiance pledging allegiance to one's country, kuti uchitaura kuti wakavimbika kunyika yako could belong to any country. kuti zvinogona kungoitwa nenyika yese yese. And what set America apart But asi chinopatsanura nyika dzese dzese neAmerica was that they were a Protestant nation, kuti ivo vanga vari nyika yezvechechi dzedzisvondo, a Christian nation, vari nyika yechiKristu, and it's the words under God kuti mavarayo yekuti tiri pasi paMwari that set America apart ndo chinoita kuti America isiyane nedzimwe dzese, from the heathen Soviet Union. chinoita kuti vasiyane nemahedheni avo vekuSoviet Union. President Eisenhower responds positively. Mufundisi uyu anobva atendera nawo president uyu anobva atendera nezviri kutaurwawo. And the next day they introduce a bill. Mangwana acho vanobva vatoisa umwe mutemo It's passed by Congress unobva watonzi nevezvemitemo ngaubvumirwe and signed into law. wobva yatoitwa mutemo
takutopararira that under God is added to the Pledge of Allegiance. kuti takutozviti tiri pasi paMwari kana tichiita pledge of allegiance. And they recognized that it was the Knights of Columbus vanobva vaiti iyo Knights of Columbus that brought this about. kuti ndiyo yakaita kuti zvinhu zvizokwanisa kubudirira. And they formally recognize and thank them for that. vanobva vavatenda kuti makatibatsira. This insertion of the phrase under God kuiswa kunoiswa shoko iri rekuti tiri pasi paMwari was an act of retaliation against atheistic communism yanga iri nzira yekurakidza kuti havasi kuwirirana nezviri kuitika kune mahedheni vaisabvuma nezvaMwari during the Cold War. munguva iyo yekurwa kuvengana. A battle between godless communism vari kuti hondo pakati peavo vasinei naMwari macommunist and God-fearing America. neavo vanotya Mwari vari muAmerica. One history professor states nhoroondo iyi inotirakidza vezvehurumende we're reclaiming the notion vari kuti ivo that we're a chosen people, kuti isusu tiri vanhu vaMwari conceived under God, takasarudzwa tikagadzirwa naMwari we flourish under God, kuti tinobudirira kana tinenge tiri pasi paMwari and we turn our backs on God at our own peril. kuti tikafuratira Mwari tinenge tichizvita padambudziko. So the phrase under God becomes law in the Pledge of Allegiance. saka nyaya yekuti tiri pasi paMwari chinobva chatova mutemo wemunyika imomo. But if we're going to use 1863 asi kana tichishandisa gore ra1863 to take us to 2019, kana tichida kuenda kugore ra2019 it's 1956. tinotora gore ra1956. In 1956, mugore ra1956 they changed the motto of the United States. vanobva vachinja zvavanotaura dingindira ravo reAmerica. Prior to 1956, tisati tasvika mugore ra1956 all the way back from 1782, kubvira mugore ra1792 the motto of the United States dingindira ravo reAmerica was a Latin phrase. ranga riri izwi rechiratini. It means rinoti iro out of many, kubva mune vakawanda one. tinoona humwe. You could make that to be many things. unogona kuzvitorera pakati siyanei siyanei. Many people, vanhu vakawanda, many backgrounds, vanhu vanobva kunhoroondo dzakasiyana siyana one nation, asi vari munyika imwe chete. many states, tinogona kutarisa maprovinsi one akasiyana nation. siyana asi iri nyika imwe. It's a good phrase, kutaurwa but there is kwakanaka no element asi hakuna of religion in their phrase. hakuna chekuita nezvechitendero. And it stands from 1782 to 1956, yanga ridingindira ravo kubva muna 1782 kusvika muna 1950 when they changed the national motto pavanozochinja to In God We Trust. vobva vati isusu tinovimba muna Mwari. It has gone from a secular motto to a religious motto. yabva pakungovawo chinhu chemunyika asi chakuenda kune zvinhu zvekunamata. And they sign a law vanobva vatovhumirana nemutemo saying that it must be placed on every piece of currency. kuti zvinofanira kuiswa pamari ipi neipi. We're out of time, takupererwa nenguva, so we'll come back and revise. tichadzoka todzokorodza. Lid. Thank you. We'll come back and revise. tichadzoka todzokorodza. I want us to see ndoda kuti tione introduction of two phrases kuti pane zvinhu zvitaurwa zviviri zvinounzwa on the level of the government, pane hurumende taking it from a secular nation vachibva pahurumende yavo kuva hurumende yemunyika to a religious nation. vachida kuita nyika inoita yezvechitendero. And these steps are always accepted in the time of national crisis. izvi zvinhu zvese izvi zvinotenderwa munguva nyika painenge isina kugadzikana. If you kneel with me, we'll close in prayer. tapfugama munamata. Dear Father in heaven, thank you for this new day. I pray that you'll bless our studies. May we understand more clearly, Lord, what you designed
that nation to be what you meant when you separated church and state. I pray, Lord, that you'll help us to absorb this information, to understand the methodology behind it, and to have unity on these issues. I pray in Jesus' name, amen.